අපේ නිවහන තක්සලාවක් කරගමු. පාසල නිවසට ගෙනහෙන වොයිස්1 YouTube අධ්‍යාපන වැඩසටහන්. ශිෂ්‍යත්ව සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගත් පෙරහුරු සැසි. විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය විෂයානුබද්ධව වොයිස්1 YouTube චැනලය විදින් දැයේ දූදරුවන් වෙත. Hola, welcome to the online session today, grade 10 students. Today we are going to complete our unit. The last part of the unit we are discussing now. අපිදරුනේ අද ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ textbook එකේ unit number 6 information කියන lesson එකේ අවසාන කොටස. In the latter part of the lesson, මේ පාඩමේ අන්තිම කොටසේ there are some important topics in the activity number 9. There are many facts about internet. Sometimes you have to write about internet in your term test. Therefore, this may be a very important text. First, we are going to read the passage. Normally, we should do it before discuss. ඔන්න දරුවනේ සුපුරුදු පරිදි ඔබට ලැබිලා තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක්. මම කියනවා පැසේජ් එකක්. අද ඔබේ මේ පැසේජ් එකේ තීම් එක වෙලා තියෙන දරුවනේ ඉන්ටර්නෙට්, a boon or a ban. In the activity 9, this says, read the passage about the internet and write its positive and negative effects in the table given at the end. In some essays, samahara rachana matsukavu, you have to write what are the advantages and disadvantages of internet. But here, positive and negative effects, dhanatmaka, positive, and the negative, rinatmaka effects, balapan. It means advantages, positive effects, disadvantages, negative effects. So let's read. With the advent I will explain later. With the advent of the internet, life has been made easier with quick access to information and the number of tasks that can be performed online. But is it only convenient, or are there any negative effects associated with its use? Undoubtedly, the internet has many positive effects as internet search engine
how advanced to provide quick information retrieval system providing access to any kind of information for internet users within a very short time. In addition, it has paved the way for some of the most effective means of communication among people, including email, chat, and Skype. It has also enabled businessmen to do online transactions with their clients and customers without meeting them. In addition to this, it has also allowed the exchange of ideas and materials among scientists, university professors, and students. It has also provided service, resource center, and online tools for their research and scholarly activities. Moreover, millions of books, journals, and other materials have been made available online through the internet, which have enabled people to learn all sorts of new things. Along with these positive things, the internet can have negative effects too. One such negative effect is the misinformation that is may provide. Many people trust the internet for information. Students use it for research to help them with their homework, while adults use it to find information on things such as medical and financial advice. The internet, for all its wondrous abilities, is still unreliable due to websites and misinformation. Addiction to the internet is another negative effect. Many cases have been reported where the addiction to online social networks such as Facebook, Twitter, and online games have affected the studies and day-to-day work, especially of students. Moreover, the convenience of the internet has allowed people to become less active. As people are able to shop online, and with the amount of time they spend on checking emails and surfing the World Wide Web, they have become less active, causing many health problems. Sociologists have also warned about the gradual decrease of interpersonal relationships among family members due to excessive use of the internet. The last paragraph. Among the negative effects, cyberbullying is another aspect which causes stress and anxiety to many victims. Sometimes people are robbed of their identities and their professions through the internet. Theft is easily committed by experienced computer hackers. Therefore, the negative effects of the internet on privacy have become a major threat to its users. Many users of the social networks, such as Facebook, expose their privacy, not knowing of its adverse effects.
Sometimes they are exposed to the entire world without their knowledge or consent, which can lead to disaster. Many such cases have been reported recently. Therefore, the users of the internet have to be aware of its proper use in order to minimize its negative effects. To somewhat long text here, but there are very important points to gather. Within the Rune, we have to select what are the positive effects and what are the negative effects of internet. When I explain, you can underline what are the positive effects, you can circle what are the negative effects like that. Okay, right. I'm going to explain now, so you can write down all the things you want. You can underline, you can highlight as you wish. Right. With the advent, the first word advent, do you know the mean advent? Advent? Advent with the advent of internet. Internet with the advent of the internet, life has become made easier. Life has been made easier. Passive voice has been made easier with quick access, a double CE access, previously access previously access easier with quick access to information. Modernization quick access to information. And the number of tasks, the second point, number of tasks. Number of tasks can be performed online. But it is only convenient. Or are there any negative effects associated with its use? The question is it only convenient? Convenient means convene, galapinawa, uchita venawa, sudusue. Because sudusuda. Or emanatnam, are there any negative effects? Rinatmaka balapam, negative effects. Rinatmaka balapam, negative effects associated with its use. Associate kyane sabandava ekapeka bandila tinoda rinatmaka balapam. In the next paragraph, undoubtedly, you know what's the word doubt? D-O-U-B-T, doubt. There are some silent letters inside of the word doubt. Doubt, sakaya. Undoubt, sakana. We just use the prefix. Prefix doubt opposite word ini pasudaruane api suffix එකක් දාලා යාව adverb එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. Undoubtedly, සැකයකින් තොරව, කුතුහලයකින් තොරව, undoubtedly, the internet has අන්තර්ජාලය නැත්නම් අපි කියනවා internet වලට තියෙනවා. It has many positive effects. Many positive effects. ධනාත්මක බලපෑම් තියෙනවා. Positive effects, as internet search engines
how advanced ඔබ දන්නවා අන්තර්ජාලයේ සෙවුම් යන්ත්‍ර අපිට උදව් කරන්න තියෙන සෙවුම් යන්ත්‍ර ගණනාවක් අපි වල කියනවා search engines how advanced කරලා තියෙන වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා to provide quick information සපයන්නට quick information retrieval system තොරතුරු ලබා දීමේ වේගවත් භාවය quick information retrieval system එක පද්ධතිය providing access to any kind of information searching in අපිට ඉක්මනින් යන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු තියෙන තරට ඒ තමයි දරුවෝ මේ කියන්නේ providing access to any kind of information for internet users භාවිතා කරන්නන්ට within a very short time within WITHIN very important word underline highlight WITHIN within ඇතුළත තුල within a very short time පුංචි කාලයක් ඇතුළත in addition ඊට අමතරව in addition it has paved the way it has paved pay කරනවා අපි කියනවා මඟ පාදලා තියෙනවා පාර හදලා තියෙනවා it has paved the way මඟ පාදලා තියෙනවා for some of the most effective means of communication effective means කියලා කියන දරුවනේ ක්‍රම විධි වලට අපි කියනවා means of communications among people communicate අපි communicate කරනවා කියලා කියන්නේ එකිනෙකා අතර අදහස් වමාරු කරගන්නවා communication among people මිනිසුන් අතර including email chat and Skype there are two examples here email chat and Skype it has also enabled ඒ වගේම enable කරලා තිනවා හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා businessmen ව්‍යාපාරිකයන්ට to do online transactions the word transactions keep in mind transactions ganu denu transactions with their clients another word is client CLIENTS clients අපි transactions කරන්නේ clients ටත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් customers ටත් එක්ක. clients සේවාදායකයෝ. සේවය ලබා ගන්න වෙන අය clients ලා. and customers පාරිභෝජනය කරන අය පාරිභෝගිකයෝ without needing them. ඔන්න දරුවනේ අන්තර්ජාලයෙන් අපිට කියනවා it has also enabled businessmen to do online transaction අන්තර්ජාලය හරහා ගනුදෙනු with their clients and customers without meeting them හමු වීමකින් තොර and the next one in addition to this මම ඉක්මනින් කතා කරනවා ගොඩක් වෙලා වෙනවා නැත්තම් මේ බැරි අපිට in addition to this it has also allowed a double LOWED allow ඉද දීලා තියෙනවා ඉද දිනු ලබලා තියෙනවා the exchange of ideas exchange 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 වමාරු කර ගැනීම of ideas and materials among ideas අදහස් materials මේ දෙකලෝ ගාව තියෙන දේවල් ටික materials documents වෙන්න පුළුවන් pictures වෙන්න පුළුවන් videos වෙන්න පුළුවන් materials among scientists අතර scientists විද්‍යාඥයන් අතර university professors විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ආචාර්යවරුන් අතර and students සිසුන් අතර උදාහරණේ we have the chance to exchange ideas and materials among scientists university professors as well as students it has also provided servers resource centers ඒගොල්ලෝ සර්වර්ස් අපිට දීලා තියෙනවා කියන්නේ තොරතුරු ගබඩා අපිට සකස් කරලා දීලා තියෙනවා ඕන වෙලාවක තොරතුරු ගන්න servers as well as resource centers සම්පත් මධ්‍යස්ථාන තොරතුරු ගබඩා
and online tools. අන්තර්ජාලය හරහා අපේ කාර්යයන් කරගන්න අවශ්‍ය පුංචි උපකරණ tools for their research ඔවුන්ගේ research කරගන්න and scholarly activities scholarly බුද්ධිමතුන් විසින් කරන ලබන ක්‍රියාකාරකම් scholarly activities. Moreover, millions of books, journals and other materials have been made available. Available. Have been made available online through the internet, which have enabled people to learn all sorts of new things. සෑම වර්ගයක මනුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේ අවස්ථාව දීලා. The next para. මම ඉක්මනින් කතා කරනවා දරුවනේ to somewhat long text අපේද අපි ආකාර කොටසක් කතා කරන්න තිබෙන නිසා මම ඉක්මනින් කතා කරනවා. Along with these positive things, මෙන්න මේ ධනාත්මක දේවල් එක්කම the internet can have negative effects too. අන්තර්ජාලයේ ඍණාත්මක බලපෑම් තිබෙන්නට පුළුවන්. One such negative effect is, if you want you can underline, one such negative effect is, ඒ වගේ එකක් පොන්න අපිට introduce කරනවා. Negative effect is the misinformation. Highlight it. Information, misinformation. වැරදි තොරතුරු සපයා දීම. Misinformation that it may provide. වැරදි සහගත තොරතුරු සපයීම. Misinformation. The first negative effect. Many people trust the internet for information. Many people trust. T-R-U-S-T, trust. Vishwasa karanawa. Trust. T-R-U-S-T, trust. The internet for information. Many people, බොහෝ මිනිස්සු අන්තර්ජාලය තොරතුරු විශ්වාස කරනවා. Trust කරනවා. Students use it for research to help them with their homework. Students ලා homework කරගන්න තොරතුරු ගන්නවා. While adults use වැඩිහිටියෝ භාවිතා කරනවා it to find information තොරතුරු හොයාගන්න on things such as medical or financial advice. සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සහ මූල්‍යමය කාරණාවලදී වැඩිහිටියෝ තොරතුරු හොයාගන්නලු අන්තර්ජාලය. Medical or financial advice. The internet for all its wonders abilities. මේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන දරුවනේ wonders abilities පුදුම සහගත හැකියාවන්. Still unreliable. Due to unreliable. දරුවනේ reliable කියලා කියන්නේ විශ්වාස කළ හැකි. Unreliable. විශ්වාස කරන්න බැරි වෙනවා. Due to මෙන්න මේ හේතුව නිසා. අපි duty කියන අදහස ලබා ගන්න duty භාවිතා කරන්න දරුවනේ නේ. යම්කිසි හේතුවක් ප්‍රකාශ කරන. මෙන්න මේ නිසා. Due to both sides. Underline it. Due to both sides. Both sides means ව්‍යාජ bugs. ව්‍යාජ තොරතුරු තියෙන sites තියෙනවා. අපි කියනවා both sides. And misinformation සහ වැරදි තොරතුරු. Addiction to the internet is another negative effects. Underline the addiction. A-double-D-I-C-T-I-O-N addiction. Addict vela, abbahi vela, addiction. Many cases have been reported. Many cases have been reported where
the addiction to online social networks සමාජ මාධ්‍ය දාල ඔබ දන්නවා such as මෙන්න මෙවැනි Facebook, Twitter, online games like that. Facebook, Twitter, online games have affected the studies අධ්‍යාපන කටයුතු බලපෑම් එල්ල කරලා තියෙනවා and day to day work එදිනෙදා කටයුතු වලට බලපෑම් එල්ල කරලා තියෙනවා especially of students, especially විශේෂයෙන්ම of students සිසුන්ගේ. Moreover තවදුරටත් the convenience of the internet has allowed people to become less active. තරුණේ convenience කියලා කියන්නේ ඉඩකඩ සපයනවා අවකාශය ලබා දෙනවා. Of the internet has allowed people to become less active. ඔබ දන්නවා SCTIV active ක්‍රියාශීලී less අඩු එනම් ක්‍රියාකාරී බව අඩු වෙන්නත් මෙයා බලපෑමක් එල්ල කරලා තියෙනවා. Allowed people to become less active කම්මැලි වෙන්න බලපෑමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. As people are able to shop online, as නිසා people are able මිනිසුන්ට හැකියාව තිබෙන නිසා shop online මිලදී ගැනීමට අන්තර්ජාලයෙන්. And with the amount of time they spent on checking emails, amount of time කාලය ගත කරනවා checking emails and surfing the world wide web website වල සැරිසරමින් surfing the world wide web they have become less active. එම නිසා මේගොල්ලෝ පත් වෙලා තියෙනවා they have become බවට පත් වෙලා තිනවා less active අඩු ක්‍රියාකාරීන් බවට පත් වෙලා තිනවා causing ඇති කරමින් many health problems බොහෝ සෞඛ්‍යමය ප්‍රශ්න ඇති කරමින්. Sociologists සමාජ විද්‍යාඥයින් sociologists have also warned අවවාද කරනු ලබලා තියෙනවා දැනුම් දීම් කරනු ලබලා තියෙනවා අනතුරු රැඟවීමක් කරනු ලබලා තියෙනවා warned about the gradual step by step සිදුවන ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිදුවන ක්‍රමික decrease පහළ යාම gradual decrease ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිදුවන පහළ යාම of interpersonal relationships අන්තර්පුද්ගල සබඳතා interpersonal relationships among other family members පවුලේ සමාජිකින් අතර අන්තර්පුද්ගල සබඳතා gradual decrease due to excessive use of the internet. මොනදරුනේ හේතුව පැහැදිලි කරනවා අපිට. Due to excessive use අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා භාවිතා කිරීම අධික භාවිතය අපි කියනවා නැත්නම් over usage එකක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි භාවිතා කිරීම of the internet. And the last paragraph among the negative effects මොනදරුනේ negative effects අතර තවත් කාරණා ගණනාවක් කතා කරනවා. The last paragraph cyberbullying is another aspect. Cyberbullying බලමු මේ cyberbullying කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. like අන්තර්ජාලය හරහා හිරිහැර විවිධ ආකාරයෙන් cyberbullying is another aspect which cause stress and anxiety. Stress පීඩනය ඇති කරනවා yes anxiety කාංසාව ඇති කරනවා to many victims ඒට භාජනය වන්නට අපි කියනවා victims ලා කියලා. යම්කිසි තර්ජනයකට භාජනය වන්න victims හිරිහැරයකට භාජනය වන්න අපි කියනවා victims. දැන් ඔන්න ඒගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. cause stress and anxiety පීඩනය වැඩි කරලා තියෙනවා කාංසාව වැඩි කරලා තියෙනවා. Sometimes people are robbed
rob aro double B swarakam karna rob of their identities. Sometimes they rob identities ananyatavaya swarakam karagan labanawa. And their possessions එගොල්ලන්ට අයිති මොන හරි අන්තර්ජාලය තිබ්බානම් ඒවා රොබ් කරගන්නවා ඒවා සොරකම් කරගන්නවා through the internet අන්තර්ජාලය හරහා. The next one, theft is easily committed. Theft කියලා කියන්නේ දරුවනේ සොරකම. thief කියලා කියන අපි චොරාට. Theft is easily committed. බොහොම පහසුවෙන් සොරකම් සිදු කරනු ලබනවා by experienced computer hackers. වඩිපුරම මේවා කරන්න දරුවනේ experienced අත්දැකීම් බහුල පරිගණක hackers ලා අපි කියනවා hackers ලා කියලා කියන්නේ තොරතුරු සොරා ගන්නට අපි කියනවා hackers ලා. Therefore, the negative effects of the internet on privacy have become a major threat. Privacy, පෞද්ගලිකත්වයට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. To its users, ඒවා භාවිතා කරනයිද අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නන්ට. Many users of the social networks, භාවිතා කරන්නන් of the social network, සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල, such as Facebook. උදාහරණයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ කියනවා Facebook expose කරනවා කියලා කියන එළියට දානවා, විධාරණය කරනවා, එළි දක්වනවා. expose their privacy, ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය, not knowing of its adverse effect, දන්නේ නැතුව its adverse effects. දරුවනේ adverse effects කියලා කියන්නේ හානිකර බලපෑම්. ඒකේ තියෙන නරක බලපෑම අපි කියනවා adverse effect. දන්නේ නැතුව තමන්ගේ තොරතුරු Facebook කරා එළියට දානවා. Sometimes they are exposed to the entire world. Entire world, මුළු ලෝකෙටම exposed වෙලා යනවා වුණ without their knowledge, ඔවුන් දන්නේවත් නැතුව. Or consent කියලා කියන්නේ කැමැත්ත. ඔහුගේ කැමැත්ත, අයගේ කැමැත්තකින් තොරව expose වෙලා යනවා මුළු ලෝකෙටම යන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ තොරතුරු. Which can lead to disaster. ඒක lead කරන්න පුළුවන් ඔහු අයව to disaster. ආපදාවක් වෙන්නට පුළුවන්, කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්, disaster එකක් වෙන්නට පුළුවන්. Many such cases, මේ වගේ බොහෝ cases සිදුවීම් have been reported recently. වාර්තා කරනු ලබලා තියෙනවා. Recently මෑතකදී. Therefore, the users of the internet have to be aware දැනුවත් වීමට සිද්ධ වෙනවා of its proper use, නිවැරදි භාවිතය, proper use, in order to minimize. දරුවනේ අපි minimize කියන්නේ අවම කරගන්නවා, maximize කරගන්නවා, minimize අවම කරගන්නවා. Its negative effects, ඒ තියෙන ඍණාත්මක බලපෑම අවම කරගන්න proper use එක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ, නිවැරදි භාවිතය. Okay, so somewhat long passage, you have to listen more time, but it's a very important paragraph. Now I'm going to underline all the positive effects and negative effects. You also have to do this. What are the positive effects here? What are the negative effects here? First, I'm going to find out the positive effects. It means the advantages of internet. Let's go. Hurry up. I'm going to underline all the positive effects first. Right here, those are also engines have advanced the provider quick information retrieval system, providing access to any kind of information for internet users within a very short time. This is also
positive. In addition to, it has paved the way for some of the most effective means of communication among people. It has also enabled businessmen to do online transaction with their clients and customers without meeting them. Come on. In addition to this, it has also allowed the exchange of ideas, the chance to allow exchange of ideas and materials among just like. It has also provide servers, resource centers and online tools for research and scholarly activities. It is also positive effects. Moreover, millions of books, journals and other materials have been made available. It's also positive effect. The last line, internet, which have enabled people to learn all sort of new things. It is also all new things we can learn. Internet, which have enabled people to. Along with these positive things, the internet can have negative effects. Now we are going to underline the negative effects. What are the negative effects? Come on. Yes, negative effects. Along with these positive things, the internet can have negative effects too. One such negative effect is misinformation. Many people trust the internet for information. Students use it for research to help them with their homework, while adults use it to find information on things such as medical or financial advice. The internet, for all its wondrous ability, is still unreliable due to websites. Unreliable sometimes. Addiction. Yes, negative effect. Many cases have been reported where the addictions on online social networks such as Facebook, Twitter, online games have affected the studies and day-to-day work, especially of students. Moreover, the convenience of the internet has allowed people to become less active. The internet has allowed people to become less active. Negative effects. As people are able to shop online and within amount of time they spend on checking emails and surfing the World Wide Web, they have become less active, using many health problems, causing many health problems, so negative effects. Sociologists have also warned about the gradual decrease of, it is also a negative effect. ක්‍රමික අඩු වී යාම පවුලේ සමාජිකයන් අතර අන්තර්පුද්ගල සබඳතා. Right, the last among the negative effects, cyberbullying, තොරතුරු සොරා ගැනීම. Sometimes people are robbed through the internet, theft, Therefore, the negative effects of the internet on privacy have become a major threat. Privacy have become a major threat to its users. Many users of the social networks such as Facebook expose the privacy, right, like that. I think that's all. That's all, Daruni. Now you can feel the great positive effects and negative effects. So very important paragraph we read up here with the paragraph. In another session we have to write about what are the advantages and disadvantages of online. Then we have to get some information from this passage again. Okay, and so I'm going to go to the next. Right, the topic is present perfect tense. I want to describe it well. Right?
Try to refresh because this is a very important grammar point for you. Present perfect tense. Present perfect tense. You have to make a rough note in your exercise book. Present perfect tense, passive here. Before going to the passive, I want to introduce what is the present perfect active. After that, I will discuss the present perfect passive. ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට අදාළ පාඩම් අතර ඉතා වැදගත් ව්‍යාකරණ කොටසක් අද මම ඔබට පැහැදිලි කරනවා. ඔබට මෙතෙක්කල් ගැටලු සහගතව තිබුණා නම් ඔබට මේ වාක්‍ය රටාව හඳුනා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තිබුණා නම් today I am going to explain it in a simple way. මම අද ඊටම සරල ආකාරයෙන් ඔබට පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා perfect tense. Perfect tense. දරුවනේ perfect කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයි කියන අදහස. Perfect means complete. The action is over. ක්‍රියාව ඉවරයි. The result has come. ප්‍රතිඵලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවක අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න භාවිතා කරන්නේ present perfect tense එක. In සිංහලෙන් පැහැදිලි කළොත් යමක් කරලා තිබෙනවා. යමක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. මේ විදිහට දරුවනේ ක්‍රියාව සිදු වී අවසන්. We can see the result. අපට ප්‍රතිඵලය හොඳින් දැකගත හැකියි. එවැනි දේ ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඔබ භාවිතා කරන්නේ present perfect tense එක. Present perfect tense එක. In your textbook, present perfect. The present perfect tense is grammatical combination of the present tense and the perfect aspect. It is used to express a past event. දරුවනේ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. අතීතයේ සිදු වූ ක්‍රියාවක් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. That has result in the present, but the result is in the present. ප්‍රතිඵලය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දැන්. එනම් ක්‍රියාව අවසන් වී තිබෙන්නේ මේ දැන්. යමක් කරලා තියෙනවා. අම්මා බත උයලා තියෙනවා. කමල් පන්තියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයා එන්න පටන් ගත්තේ උදේ. හැබැයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right? එනම් දරුවනේ මෙන්න මේ present perfect tense එක හැදෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට. ඔබ දන්නවා when we discuss about the verb forms ඔබට මම අද share කරලා තියෙනවා verb forms ටික. You can use the verb forms if you want when we discuss the present perfect tense. When we present perfect tense එක හදාගන්න දරුවනේ මෙන්න මේ ආකාරයේ ආකෘතියක් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. යමක් කරලා තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තිබෙනවා කියන අදහස ගන්න දරුවනේ අපි භාවිතා කරනවා තිබෙනවා තියෙනවා කියන අදහස ගන්න අපි භාවිතා කරනවා two words. The first one has, has. The plural one is have, have. තිබෙනවා. You can add your subject here. Your subject here. There are more subjects now. I plus have. We plus have. She plus has. He plus has. It means has is singular. Have is plural. You know it very well. I have mama tiyanama. I have mama tiyanama. She has aya tibenawa. In the perfect tense, I want to say something. Karala tiyanama. Karala. It means you have to get the idea la. In singular, la idea. We know the verb forms now. We know verb forms now. What are the verb forms?
Right. If you have a verb like that, yes, I got a circle here. Right. I write a go. Yanama. There are some forms. Go. Another one goes. G-O-E-S, the singular one. And the next one, the past tense went. And after the past tense, I can make the will go. You know what's the meaning of the will go, future. After that, I'm going to add ing, G-O-I-N-G. And the last one, gone. This is plural, you know it. This is singular, you know it. This is the past, you know, past tense here. Past. This is future. Whenever ක්‍රියාපදයක මුලට will එකතු කිරීමෙන් අපි අනාගත කාලේ නිර්මාණය කරගන්නවා. After that, adding ing, present participle. අපි කියනවා සිංහලෙන් මින් අර්ථය හදා ගන්නවා. Present participle. And the last one, PAST, past participle. Right. This is idea mean in here. But in the last one, the idea is gihilla කියන දස ගන්න ගියාම දරුවනේ එහෙනම් අපිට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ අද past participle කියන ක්‍රියාපදයේ ආකෘති තමයි අපිට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. මොනද ඔබට සපයලා තියෙනවාද? මම ඔයගොල්ලන්ගේ රූපයකට ෂෙයා කරා 1000 verb forms. ක්‍රියාපද 1000 විතර වෙන මේ past participle වෙන මෙයාව හදාගන්නේ කොහොමද කියන කතාව මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. Right? When we discuss about the past perfect, past participle එක දකුණේ හැදෙන ක්‍රම දෙකයි. Regular verbs වල ed එකතු වීමෙනුත් irregular verbs වල විවිධාකාරූප එක නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසායි මම ඔබට ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ irregular verbs ටික. අක්‍රමවත් ක්‍රියාපදම් කියනවා. ඒ වගේ past participle එක හදාගන්න ක්‍රමය අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒ නිසා දරුවනේ by using practically ප්‍රායෝගික භාවිතය තුලින් ඔය ටික ඔබ මතක තියාගන්න යුතුයි. එහෙනම් දරුවනේ අද අපේ පාඩමට අදාළව මම ඔබට හඳුන්වා දුන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයක කොටස් ටික කඩලා ගත්තාම කෑලි වලට මට මෙන්න මේ ලාර්ථයක් දෙන්න මෙන්න මේ past participle කියන කෙනා තමයි මගේ අද මගේ වාක්‍ය රටාවට මම භාවිතා කරන්නේ. අද මගේ වාක්‍ය රටාවට මම භාවිතා කරන්නේ අන්න යා. එහෙනම් දරුවනේ මෙන්න මෙතෙන්ද මට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්න මෙන්න මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නවා past participle කියනවා. ක්‍රියාපද ස්වභාවය විවිධාකාරයේ නම් වලින් ඔබට ලැබෙනවා මෙයා. right. එහෙනම් දරුවනේ singular කට්ටියත් එක්ක එතන අපි නෝ ඒක වචනයත් එක්ක has භාවිතා කරනවා. After that we can add the past participle. With the plurals we have to add the have and we can add the past participle. As examples, උදාහරණයක් ලියුවොත් she has come. come කියන ක්‍රියාපදයේ past participle එක කම්ම තමයි. she අය has තියනවා කම්ම ඇවිල්ලා. right? mother has she double okay cook the past participle leading. අම්මා උයලා තියනවා. මට දැන් බත්මුට්ටිය පේන්න තියෙනවා. මොන දුන්නානවා. the action is over. ක්‍රියාව අවසන්. එහෙනම් දරුවනේ මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවට අපි කියනවා present perfect tense එක. present perfect tense has have plus past participle. ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි
මෙන්න මේ දෙන්නගේ තේරුම් දෙන්න. අපි තියනවා කියන අදහස ගන්න හැසන් හව භාවිතා කළා. අපි past participle ක්‍රියාපදයක් තිබෙනවා නම් අපි දන්නවා ඒකට තියෙන්නේ ලා අර්ථය සහිත ක්‍රියාපදයක්. යම් කිසි දෙයක් කරලා තිබෙනවා. ඔබට වාක්‍ය අදහස ලබා ගන්න අලු පහසුයි. has done කරලා තියනවා. has run දුවලා තියනවා. has given දීලා තියනවා. like that. එනම් දරුවනේ අද පාඩමට අදාළව අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව. ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ඔබ සටහන් කරගත්තා කියලා මම හිතනවා. right. Ordinarily, over the read එක. In the passage on internet, a boon or a ban, the verbs in the bold refer to present perfect tense action. Although these actions are over, the results are still felt. Here is how present perfect is formed. Ordinarily, මම ඉක්මනින් කතා කරන බද්දක මේ කොටස කොහොමද present perfect tense එක ඔබ භාවිත කරලා තියෙන්නේ ඔබේ පහුගිය පාඩම තුල. Right? This is the subject here. This is the subject here. You know it? This is the helping verbs we want. Has and have. And the past participle form of the verb here. It කියලා කියන්නේ දන්නවනේ singular form එකේ තියෙන කෙනෙක්. Now you know it මොකද්ද ඔබ භාවිතා කරන්නේ has the have. ඔබ දැන් පැහැදිලිව දන්නවා ඔබ භාවිතා කළ යුත්තේ singular form එකේ තියෙනවා. භාවිතා කරන්නේ has. It has. Now you can add the past participle form of that verb. Advanced, failed, enabled, allowed, provided, disturbed, allowed, and become. අපිට meaning එකෙන් ගැලපෙන verb එකක් අපිට ක්‍රියාපදයක් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. It has failed. ඒක මග පෙන්වලා තියෙනවා. It has allowed. ඒක ඉඩ දෙනු ලබලා තියෙනවා. It has provided. ඒක සපයනු ලබලා තියෙනවා. It has become. ඒක become කියලා කියනදුනේ යම් කිසි දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක වෙලා තියෙනවා කියන ප්‍රශ්න අපි it has become. Second one, internet search engines. හොඳින් බලන්න. මේ engines කියන දේ දරුවනේ there's a s here. It is plural. So you have to use how. Internet search engines how advanced. වැඩි දියුණු කරනු ලබලා තියෙනවා. How advanced. Right? Internet search engines have paved right? Just like this action, singular, you have that has here, singular, this is plural, this is singular. Facebook, Twitter, and online games, there are 3, it means plural. The internet, only one, singular. The people, it means plural. You have to use with plurals, you have to use how. With the singulars, you have to use has. After that, you can get any verb according to the meaning. You can check the sentence in your passage we read. Passage Alright. Present perfect tense. Look at these examples. The first one. Look. Right. The principal only one person here. The principal singular. Somebody singular. Doctors plural.
computer virus, uncountable noun, virus, singular. The internet, singular. Now you can select the principal, singular, has. Somebody, singular, has. A computer virus, singular, has. The internet, singular, has. But with the doctors, they have used how. After that, we are going to check the verbs now. What are the verbs here? Look. S-I-G-N-E is shined. The past participle of the sign. Asang karna begin sign karna. Sign asang karna tiyanava. The report cards. Second one, somebody has conveyed the message. Convey kiyanne daruwane. Convey the message about the Shramadana to the students. Doctors have cured many deadly diseases. A computer virus has deleted all my essential documents, and the last one, the internet has provided, the past participle provided a quick way of communication. Communication is an ikman krama right? Subject plus has, otherwise how, plus PP past participle. This is the simple format of the present perfect tense. Right. The last activity for today. Come on, join with me and help me. Come on, we are going to write some. Look. Write the following negative sentences and questions in the passive voice. Passive. So I want to introduce passive. Daruni, අපි මෙතෙක් වෙලා කතා කළේ active voice sentences. ඒ කියන්නේ දරුවනේ subject එක විසින් කරන ලබන ක්‍රියාවන් අපි විස්තර කරමු. දැන් අපේ භාෂාව තුල අපිට passive voice වාක්‍ය රටා හඳුන්වා දෙනවා. ඒ කියන්නේ subject නැත්නම් අපි කියනවා කර්තෘකාරක නොවන කර්මකාරක වාක්‍ය අපි ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දරුවනේ මේක ඉතා ඉක්මනින් ඔබට කියලා දීමේ හැකියාවක් තිබුණත් I postpone it to next session because the lesson is very important, the passive voice. Okay, you have to meet another day with passive voice. Have a nice day. Goodbye. තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්මම අපේ Voice One YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකකින් දැනගන්න නම් පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.